Mpenzi mtazamaji, ni saa 12 na dakika 36 za jioni ya leo. Ni muda ambao tunakuandalia habari kemkem kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Mimi ni Edwin Nyachwara Mobegi na kukaribisha uwe nami kuanzia sasa hadi tamati mwa taarifa hii. Wafanyakazi au wafanyabiashara katika kituo cha magari cha hapa mjini Kampala maarufu kama Old Park wametoa kilio cha haki, huku wakisema kwamba wanafanyiwa maonevu kutokana na yale yanayotendeka na baadhi ya maafisa wa halmashauri ya mji wa Kampala. Sasa wakitoa kilio kwa uongozi wa halmashauri hiyo kuingilia kati na kuweka masuala yao kikamilifu ili waziche wakaendelea kuandikisha hasara wanayosema kwamba imekuwa sasa kidonda ndugu. Hii hapa taarifa kwa undani. Kwa mutwe olunaku lwagezade sawa nga 3 nga abantu akategeka ebintu byafe emere yafe buli kimu kiri wano twagenze kula abantu bekunganya emere yona bagiyiwa mata enva baziyiwa mukene buli kimu ne batitabula ebyenda byembuze ebyenda byembata ne bajja group ne batusanga mu tenti nenga gwe bakwatako nga bamutwalirawo nga bamukwata jeke ne badumutwala ne manager afe ne bamutwalirako abasobodde abamu ne baviirangako ku makubo ne batandika okutwata amasefuliya emmere ez'abantu firiji nekyatwewunyisiza nnyo nga ne waya ey'amasannyalaze gye tukolerako eza firiji kwe tusiikira chipusi nga nazo waya bazirwanira bulwanizi nga balinga babbi bagudde ne batwala even n'obusawo nga buli mu sente bana baada tebannabatutegeeza bana tukuba omulanga ku Museveni tunaddawa tuwetudde tukole tutya. Abakyala bamu tuli banakyeyombekedde tuli banakazadde b'eggwanga ffe bamama ffe bataata akadde kano abaana babanja school fees ebintu nababitutta tulina we tutandikira. Tetugenda kubba tetugenda kwetunda wabula kyetusobola kukozesa mikono gyaffe era kyetusaba tuyambibwe tuddemu tukole. We are ensuring that anything that can cause a fatal accident in public spaces is mitigated. We started with enforcement exercises to make sure the upper part of the Old Tax Park is rid of fire or anything that can cause fire. We had restaurants here that had fireplaces that would easily cause accidents if that fire went onto a vehicle. We start mechanisms of people being safe in the workplaces. People may have gotten used to doing things this way, but this is not right, doesn't make it right. We need to support them. We are going to support them. They are going to apply for temporary permits, especially down here, to make sure they operate. Habari zaidi zinasema kwamba mabadiliko ya hali ya hewa sasa utafiti unaonyesha kwamba yanachochewa zaidi na uchafuzi wa mazingira na ambayo hutokana na ukataji miti, jambo ambalo watafiti wanasema kwamba litaharibu mazingira kwa vizazi vijavyo. Wengi wamesema kwamba njia mbadala za kueneza usafi wa mazingira zimebuniwa, kukiwa na yale ambao wanasema kwamba nidhamu katika viwanda mbalimbali ambavyo vinaharibu mazingira zaidi na kuchochea ukame, jambo ambalo linaharibu vyakula na kusababisha njaa. Must be answering that as the microphones find their way to both sections. But the cost of destroying the environment from other things, from cutting the forest, from degrading our swamps, is much higher than what we are going to get from oil. So I want us to direct the debate away from using oil resources to transition, because oil is not the cause of climate change in Uganda today. I want development goals, and for most developing countries like Uganda, where I am right now, we still need the oil and gas to be able to really develop economically. The holistic nature of providing appropriate energy, clean energy, and using the resources to support that transformation. And the resources, the revenues from the oil and other mineral resources that this country is blessed with will go a long way in supporting this transformation. Emissions from this undertaking, from these activities, but these emissions are within the country's set obligations, either conditional limits or non-conditional limits. Instead of maintaining the 5% royalty at production level, we now have a 200 kilograms
a $200 per kilogram export levy at the point of exit. So you are having these companies that are doing related businesses. They have relationships. So you have an investor, then you have the subcontractors who are related. Now we need to make sure that the costs that they are charging, for example, the main investor, the cost is charging is fair. Habari nyingine inasema kwamba mtazamaji, lugha mbalimbali za ulimwengu zinazidi kupenya katika taifa letu la Uganda, huku zikivutia wananchi mbalimbali. Miongoni mwa lugha za hivi majuzi ambazo zimeanza kutafuta umaarufu humu nchini ni lugha ya Kihindu, ambao wanasema kwamba ina idadi kubwa ya wazungumzaji katika taifa la Hindi, na jambo ambalo wanasema kwamba wananchi wa Uganda wanaotafuta riziki katika mataifa ya ughaibuni wanaweza kunufaika nayo. Taifa hilo sasa wameanza kutoa mafunzo ya lugha hiyo, wakiwarai wananchi katika maeneo mbalimbali waweze kujikita katika kusoma lugha ya Kihindu. हमारा प्रयास होगा कि हम आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहें. We are everywhere on the planet. You see any of the country on the world you go, Indians are there. So we sincerely wish that Hindi should take place as a media to easily communicate, to do the trade and do mix with the culture, and to keep our connection with our country. This Hindi Divas we celebrate to promote our Hindi language and culture. Hindi is the only language which is phonetic, means the way we speak, the same way we write. So we want to promote this language, Hindi, to have the moral values, culture in our society. Most important is this language is for the peace and the love. There are some students which are participating in, but as far as this organization is being this event is being concerned, it is being celebrated by this organization. We celebrated Hindi Divas, which means Hindi Day. Hindi is the national language of India, and India is a multilingual country, but Hindi is spoken by about half of the population of the country. And Hindi was declared national language on 14 September 1949. So last month we completed 75 years of Hindi being our national language. And last month our community was busy in celebrating various cultural and religious events. So we celebrated it here today in Kampala with, as you have seen, with good participation from the DPS school and the Indian community. Mtazamaji, ni juu yako wewe kuamua ni lugha gani ambayo utaikitia mizizi, lakini mimi nakuhimiza jifunze lugha ya Kiswahili. Mimi nitameza kopo la maziwa, nikirudi tarudi na taarifa zaidi, na nashukuru wanafunzi au watu ambao wanatufuatilia akiwemo Hatuaire Meran. Asante kwa kutufuatilia. Tarudi na taarifa zaidi. To be a winner, it requires that you exceed all the limits of mankind and womankind. But when you play with MTN Momo, winning is easy. Simply get your phone and use the Momo app or dial *165*3#, enter merchant code, enter amount, enter your Momo PIN and pay. Congratulations, easy! Your stomach is full and now you stand a chance to win mobile money with MTN Momo.
Is your marriage built on a foundation of faith? Are you seeking a deeper understanding of God's plan for your relationship? Join us for the Garden of Eden Affair Conference presented by the Marriage Anchor in conjunction with the Garden of Eden TV show. This one-day event, held on Saturday, 2nd of November at the luxurious Silver Springs Hotel, Bugolobi in Kampala, is designed to reset your perspective on marriage. The conference runs from 9 a.m. to 5 p.m. Our esteemed speakers, renowned for their experience and wisdom, will address questions about compatibility, discerning God's will for your partner, and dismantling common marriage stereotypes. Registration is just 50,000 Ugandan shillings and includes our delicious lunch. Dress to impress for our red carpet event. Whether you're single or married, the Garden of Eden Affair Conference welcomes you. Don't miss this opportunity to strengthen your relationship and gain a deeper understanding of God's design for marriage. Book your seat today. To be a part of this event, please call or WhatsApp us at +256 702 767 602 or +256 782 958 875. You can also email us at themarriageanchor@gmail.com. The Garden of Eden Affair Conference, resetting your perspective of marriage to God's viewpoint. This conference is brought to you in partnership with UBC TV, Silver Springs Hotel, Bugolobi, and Hymns of God. Karibu kwa awamu yetu ya pili na ya mwisho ya taarifa hii, ikiwa tunaendelea kujia kutoka shirika la UBC kituo nambari 1 mtazamaji, kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili na kupa fursa wewe mtazamaji kujifundisha lugha hiyo kupitia kwa habari zetu. Ufalme wa Tohoro umeshauri wananchi wa eneo hilo kujikita katika masuala ya bima kama mmojawapo ya njia ya kujijengea usalama wa maisha yao. Viongozi mbalimbali wameupigia upatu usemi huo, huku wakiwarai wananchi wa maeneo yao kufanya bidii na kuanza kuwezeka kwa masuala ya bima kama mojawapo ya jinsi ya kutatua masuala ya maisha yao ya halafu. Hapa taarifa kwa undani. Even when people suffer calamities and losses, I mean, indeed it is the proximate cause, but the journey to get compensated is a nightmare. Many people will tell you that. Because I've gone through it, I know. Because there is a lot of paperwork, there is a lot of bureaucracy, there are legal issues, there is the time and cost. You know, it's like a mine another court. And the moment somebody gets that perception, actually, because we even engaged the lawyer became expensive, we lost some of the documents, and he was like, what is this? We introduced the insurance sandbox, which is an 18-month approval process to test your insurance innovation under the monitoring of the insurance regulatory authority team. That when it comes to the digital agenda, now we are going to get into action as the Insurance Training College. We are going to up our trainings to engage our members to ensure that we do not train them only in the mainstream insurance, but also to bring them on board with the digital agenda. Again, Zaina, mmoja wa wanafunzi waliohitimu jana, anasema vijilugha vimekuwa vingi humu nchini, lakini mimi nakwambia jifundishe lugha ya Kiswahili. Ni hayo tu kwa leo mpenzi mtazamaji. Kilicho na mwanzo kina mwisho, na nimefika mwisho wa taarifa ya habari ya leo. Tumekujia kutoka shirika la UBC na ni kituo nambari 1 tu kinachokupa habari hizo kwa lugha ya Kiswahili na kupa fursa mtazamaji kujifundisha lugha hiyo kupitia kwa habari zetu. Ni hayo tu, mkirenda na kuaga na msemo usemao aliye juu mungoje chini, aliye juu mungoje chini. Hadi hapo kesho, mimi ni Edwin Nyachwara Mobegi, ala muziki.